human mind. ഈ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ broadly it is divided to three layers. One, conscious mind. Conscious mind. Two, subconscious mind. Three, unconscious mind. മനുഷ്യ മനസ്സിനെ മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്: കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്, സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്. ഇത് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ now we are all sitting in a conscious state of mind. I hope. Hopefully, right? So this is the conscious state of mind. We conscious state of mind എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി. ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി, ഹ്രസ്വകാല ഓർമ്മശക്തി. കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന ഹ്രസ്വകാല ഓർമ്മശക്തി, അതായത് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി. ഈ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിന് മുമ്പായിട്ടൊരു കാര്യം മെമ്മറി, വേർ ഡസ് ഇറ്റ് ഒറിജിനേറ്റ്? As a layman, because I am not going through the technicalities, but just in simple layman's language, ഈ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്? ബ്രെയിൻ. Yes, thoughts are produced in brain. How does brain produce thought? ഈ തലച്ചോറ് ഈ ചിന്തകളെ നമ്മൾ സാധാരണ ചിന്തിക്കും, ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. We have not gone deep into how does the brain produce thought. ഈ തലച്ചോറ് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണേ, എങ്ങനെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതിനാ? Brain makes use of the raw material made available to the brain through sensory organs. Sensory organs. How many senses are there? Five senses. To a layman it is only 5 senses, but neurologists and scientists say there are about 20 human senses. 20. So we need not go deep into that. We need to know only not only 5, at least the 7 senses we must be knowing about. What are the 7 senses? One is sight, smell, taste, hearing, and touch. These are the 5 senses that all are aware of. And what is the 6th sense? 6th sense is called proprioception. P-R-O-P-R-I. Proprioception. C-E-P-D-I-Y. P-R-O-P-R-I-O. P-R-O-P-R-I-O. Proprioception. C-E-P-D-I-O-N. Proprioception means the ability to sense different organs and its movement. Different parts of our body. But നമ്മുടെ ചെവി എവിടെയാ എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെവിയിൽ തൊടുക നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? We need not touch the ear to know where it is located. We are sensing it, and that sense is called the 6th sense, the proprioception. And 7th sense, that is the most important sense. The 7th sense is like in a body, either sense not add കാര്യമില്ല. Because the 7th sense is called the common sense. Common sense. Common sense ഇല്ലാതെ പിന്നെ ബാക്കി സെൻസസ് ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. So this 7, we are now limiting it to 7 senses because we are not going beyond that. Neuroscientists say there are 20 senses that if time allows we can have a session separately. Now here the most important thing is conscious mind. Now I think you got this method, right? Am I clear? There are 3 layers: conscious mind, subconscious mind and unconscious mind. Conscious mind, this stage where we are sitting today, this is conscious mind is working now. And what is just to finish off these 3 layers. And subconscious mind is the most powerful part of human mind because that keeps working only 24 hours. ഒരു ദിവസത്തിന്റെ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സാണ് സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്, അതായത് ഉപബോധ മനസ്സ്. ലോങ് ടേം മെമ്മറി സബ് എന്നാ പറയുന്നെങ്കിലും
അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ലോങ് ടേം മെമ്മറി. അപ്പൊ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡില് ആദ്യം ബ്രെയിൻ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന തോട്ട്സ് മാനുഫാക്ചർഡ് അറ്റ് ബ്രെയിൻ ഫസ്റ്റ് ഗോസ് ടു ദി കോൺഷ്യസ് ലെവൽ വിച്ച് ഈസ് ഷോർട്ട് ടേം. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഇത് അല്പം സൈക്കോളജി ആണല്ലേ, ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ആദ്യം ഈ തോട്ട്സ്, നമ്മുടെ ചിന്ത, തലച്ചോറിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചിന്ത ആദ്യം പോയി പതിക്കുന്നത് കോൺഷ്യസ് സ്റ്റേജിലാണ്. ആ കോൺഷ്യസ് സ്റ്റേജില് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റേ ദേർ ഫോർ ലോങ്. കോൺഷ്യസ് സ്റ്റേജിൽ പതിക്കുന്ന ചിന്തകളെ നമ്മള് there is something called that I am coming later, parotid formula. There is a formula called parotid formula. That formula I will explain to you later. ഈ parotid formula ഉപയോഗിച്ച് ഈ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ വന്ന് പതിക്കുന്ന ചിന്തകളെ നമ്മൾ സബ് കോൺഷ്യസ് എന്നത് ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ that will go away in a few days, and that is what is called forgetfulness. നമ്മൾ പറയാനില്ല, ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചതൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, പക്ഷെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. Am I right? Certain things that we experienced during our childhood we remember, but certain things that happened 2 days back I don't remember. Why? Because നമ്മുടെ ആ സബ്കോൺഷ്യസ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ വന്ന് പതിച്ചത് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി അത് നമ്മുടെ ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. There are so many things to be done for getting this thoughts transferred to long term memory. അത് നമ്മൾ ചെയ്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് 1-2 ദിവസം ഇരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് it got erased from there. It got erased. അപ്പൊ മനസ്സിലുള്ള സംഗതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇറേസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? അതാണ് ഈ ഓർമ്മശക്തി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി. ഇതാ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് it has gone down by your teachings of your parents, elders and teachers. It has gone down to your subconscious mind. അത് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ അത് ശരിക്കും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. 5 വയസ്സിലും 5 വയസ്സിലും 6 വയസ്സിലും ഒക്കെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ 2 ദിവസം മുമ്പ് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ല. കാരണം അത് സബ്കോൺഷ്യസ് ലെവലിൽ നിന്ന് തന്നെ മാഞ്ഞുപോയി. It got erased from the subconscious level. Sorry, it got erased from the conscious level itself. It has not gone down to the subconscious mind. ഇനി conscious മൈൻഡിന്റെ പ്രത്യേകത suppose this is the conscious mind. Okay, this is the conscious mind. There is one law framed by American psychologist John A. Miller. Therefore, this law is known as Miller's law. Millers. Miller's law. Miller's law says the conscious mind can accommodate only 9 pieces of information at a time. Only നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്, അതായത് ഈ ആദ്യത്തെ ലെവലുണ്ടല്ലോ, ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറി, അതിനകത്ത് ഒരു 9ൽ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ അതിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മൈൻഡ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് erasing it. See now here I am see Miller's law. I told you now this is the conscious mind. I am filling it up with the information from top to bottom. From top to bottom. My conscious mind is full now. When the conscious mind is full, how many thoughts will be there? About 9. The rule is 7 plus minus 2 is equal to 5 to 9. 7 plus minus 2 is equal to 5 to 9. 7 minus 2 is 5. 7 plus 2 is 9. In the sense, the conscious mind can very comfortably accommodate and manage 5 thoughts at a time without any problem, minimum. And maximum it can go up to 9. 9ൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിച്ച് അത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കുത്തിക്കിടക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ മലയാളത്തില്. അങ്ങനെ കുത്തിക്കിടക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? Up to 9 it will keep, and the remaining it starts erasing from here, from the top. That is all the ones.
after this 9 also you started filling in. Some new thoughts which came to me, I started filling. Suppose if I want to put it again in this conscious mind, what I have to do? I have to create a space for that. So mind, what mind does? ഒമ്പതിൽ കൂടുതലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്ഥലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേളിലുള്ള ചില ഐറ്റംസ് മൈൻഡ് പതുക്കെ മാറ്റി കളയും. ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് മാറ്റി കളയും. ഇറേസിങ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫോർഗെറ്റ്ഫുൾനെസ്. അങ്ങനെ മാറ്റി കളയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഐറ്റംസ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ എടുത്ത് കളയുമ്പോൾ at that stage is called forgetfulness, memory loss. നമുക്ക് ഈ ഓർമ്മശക്തി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് ബുദ്ധി കയറി. അപ്പൊ അവിടെ അതിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വന്നപ്പോ ആദ്യത്തെ ടോപ്പ് ലെയറിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ മാച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന പുതിയ തോട്ട്സിനെ അത് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ മാച്ച് കളയുന്ന ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് ഓർമ്മശക്തി പോകുന്നത്. കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദെയർ, ഇറ്റ് ഗോട്ട് erased. അതാണ് മില്ലേഴ്സ് റൂൾ. 7+2 മിനിമം 5, മാക്സിമം 9. 9 കൂടുതൽ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ that gets discarded by the mind itself. അപ്പൊ ഇതാണ് മനസ്സിന്റെ 3 ലെയർ. കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്, സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്, അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് will come later, because unconscious mind works when conscious mind is absent. So that's the big topic that will come later, because here I don't think I will be able to cover it. So ഇനി ഇപ്പോൾ മനസ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷനിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായില്ലേ? Because unless we know how does the mind work, we won't know how we can retain our memory. That is why I took up that first. Now there are 7, I told you 7 tips are there. 7 idea. നമുക്ക് ഓർമ്മശക്തി എങ്ങനെ നിലനിർത്താം, അല്ലെങ്കിൽ മറവി എന്ന രോഗത്തെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം എന്നുള്ളതിന്റെ 7. There may be so many things, because you might have seen so many messages in YouTube also, but I have never come across a session which explains this kind of a thing, which is psychology related. I have also seen so many YouTube, ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഓർമ്മശക്തി, ചാള കഴിച്ചാൽ, മത്തി കഴിച്ചാൽ, പിന്നെ omega 3 fatty acid. Okay, these are all required for maintaining health of the brain. This food is required. The 4 most important items for having a healthy mind is, one is oxygen, and the other is glucose. Third is hydration. Hydration means keep it hydrated always by drinking plenty of water. And the 4th is quality sleep. Quality, when I said quality, underline. It has to be a quality sleep of about 7 to 8 hours is a must for having a healthy brain. ഈ 4 ഐറ്റമാണ് ബ്രെയിനിന് ആവശ്യമുള്ളത്. ഓക്സിജൻ, then glucose, water, hydration means water, and then quality sleep. അത് കൂടാതെ ബാക്കിയുള്ളതാണ് പറയുന്ന ഈ omega 3 fatty acid, പിന്നെ nuts, പിന്നെ green vegetables, cashew nut, walnut. Cashew nut is also good, then peanut is also good. All these food items are required, because food is, we cannot rule it out. But most importantly, in spite of having all these foods, നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ദൈനംദിന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. But still we are suffering from memory loss. Why? Because we have not applied this formula. അപ്പോൾ here I am coming back to the memory tip. Memory tips ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് മനസ്സിന്റെ, because my section covers psychology mainly, 90% psychology and then anything else. So here നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓർമ്മശക്തി ഇല്ലാതാവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന്, എനിക്ക് ഓർമ്മശക്തി ഇല്ല, എൻ്റെ ഓർമ്മശക്തി കുറയുന്നു, എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഞാൻ ആകെ ക്ഷീണിച്ച് തളർന്നിരിക്കുക എന്നുള്ളതായ ആ നിഷേധാത്മകമായ ചിന്തയെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ദൂരെ വലിച്ചെറിയുക. Liberate your mind from the negative and unproductive thoughts. And unproductive thoughts that you have a poor memory, and firmly believe, yes, I have a strong and powerful memory instead. എനിക്ക്
നല്ല ഓർമ്മശക്തിയുള്ള ഏത് കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മ വയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു മനസ്സിനെ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ സ്തുതി എന്നതായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചിന്താരീതി. സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുമായിക്കോട്ടെ, you may be suffering from content illness, that's fine, but then your mind should not always nourish and nurture this negative thought. കാരണം ഒരു അമേരിക്കൻ ഫിലോസഫർ പോയറ്റ് R.W. എമേഴ്സനെ കുറിച്ച് കുറെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. R.W. എമേഴ്സൺ, he once said a man is what he thinks about all day long. A man is what he thinks about all day long. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചിന്തയെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഒരു മനുഷ്യൻ രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നുവോ അതാണ് അവനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. So you will be shaped out of your thoughts. You will become what you think about. So you be careful what kind of thoughts you are nourishing and nurturing from morning till evening. If you are thinking about very useless things, that is what you are going to become. And കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ വന്ന് ചേരുന്ന സംഗതികള് ഈ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താല് then we are safe, because subconscious doesn't have the power to distinguish between good and bad. Anything that gets inside becomes permanent. Subconscious mind നമ്മുടെ subconscious എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപബോധ മനസ്സ്, അത് ലോങ് ടൈം മെമ്മറിക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ലോങ് ടൈം മെമ്മറിയിൽ ചെന്ന് വീഴുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവിടെ ഇരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ചെറുപ്പകാലങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മ വെക്കുന്നത്. സബ്കോൺഷ്യസ് doesn't have the power to reject anything. അപ്പൊ നമ്മള് സബ് കോൺഷ്യസിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് തീരുമാനിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. കാരണം ഈ വെൻഡിങ് നെഗറ്റീവ് ഗെറ്റ്സ് ഡൗൺ, ദാറ്റ് ഓൾസോ ബിക്കംസ് പെർമനന്റ്. അതുകൊണ്ട് ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നുവോ ആ ചിന്തയായിരിക്കും നമ്മളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട്, because in the message also I have put the name of one formula, Parrot formula. Any one of you has tried to find out from Google what this Parrot formula is? Generally when we look at something like that, in today's generation, children are not here. Some of them might have done it. Because immediately they go to Google or they go to AI. There are so many platforms, AI platforms, to find out what this somebody is talking about Parrot. What is this Parrot? But I think none of you has done it, right? So Parrot formula, even if you search anywhere, you won't get it. Google में भी नहीं मिलेगा, ChatGPT में नहीं मिलेगा, DeepSeek में नहीं मिलेगा, Gemini में नहीं मिलेगा, किधर नहीं मिलेगा, because it is BJP generated. It is not AI generated, it is BJP generated. So I have only formulated this Parrot formula. I may perhaps apply for a patent for that, so that nobody will copy it. The Parrot formula, Parrot P-A, you can just write down that word, P-A-R-O. P-A-R-O-T-I-D. Parrot. The Parrot, I want to see that. That's why I kept it. Now, our body has a gland. Human body has a gland named parotid. You know which is that gland? Anyone from medical society know is the pardon? Salivary gland. Who said that? Yes, give her a round of applause. Salivary gland, parotid gland is producing saliva. That's spit. നമുക്ക് തുപ്പലം അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ആണ് parotid gland. That is located here, just below this ear, on both the sides. There are two parotid glands, one on the right side and one on the left side. Why I refer to that is because this gland has nothing to do with memory retention, but it is easy for linkage. ഓർമ്മ കിട്ടാൻ ഈ parotid formula കൊണ്ട് ഓർമ്മയിലെ ഈ ഗ്ലാൻഡിന് കൊടുക്കണം. This gland is always there with us. It doesn't go anywhere. It is there on both the sides. Parotid gland is the salivary gland.
Now in parotid, P stands for, now I am going to tell you what does this parotid, what is hidden inside this parotid. P stands for picturize. Picturize, if you want to write down, we can, I will just explain what parotid means. In parotid, P stands for picturize. Picturize. There is a saying, one picture is worth 1,000 words. One picture is given. Jesus, when he taught his disciples, he used to use pictures. And then ഉപമകളിൽ കൂടിയും പിക്ചറിൽ കൂടിയാണ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പതിക്കുന്ന അതിന്റെ ഒരു രൂപം അത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുകയോ ചെയ്ത വാക്കുകളിൽ കൂടി ലഭിക്കുകയില്ല. That is why psychologists say that one picture is worth 1,000 words. So you make a clear mental picture. If you see something or if you hear something or if you are writing something, immediately take a mental picture of that and then paste it at your conscious level, the first level of mind. So it will never go away. It will never go away. Now the next is A. A means, A stands for associate or link. Associate or link. Suppose you are meeting a person. A person whom you have not met for the last a few years, and you met him on the way, and you are not able to reflect his name. So he disclosed, he said, I am so and so person. Oh, we met on so and so date and so and so place. But then that name, that person was an important person to me. So later on, after a month, I am trying to recollect, oh, that day I met a person here in my church. He told me his name, but I am not able to remember it. It is not coming out. It is there on the tip of my tongue, but it is not coming out to memory. So for this problem, what you will have to do, when you come across the name of something new, name of a person or anything else for that matter, you have to do a linking, association. For example, you got the name of someone, Manmohan. Manmohan, it happened with me once, that's why I am using that word, Manmohan. Manmohan, I met a person by name of Manmohan. He was quite new to me. That person was useful for me in my business later on. So I wanted to remember that name. So what I did, I immediately connected that Manmohan to Dr. Manmohan Singh. Dr. Manmohan Singh को तो सब लोग जानता है. तो अगर आगे जाके हम इसके बारे में याद करना है तो भी हमको क्या करना पड़ता है, पहला मनमोहन सिंह का याद रखना पड़ता है. मनमोहन सिंह. So that is called a connection, linking. If you want to remember, if you want to keep that thing in your memory for future use, immediately you connect it to something that is already there in your subconscious mind. നമ്മുടെ subconscious mind ൽ ഒരുപാട് items ഉണ്ട്. നമ്മുടെ conscious mind ൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു only 9 things can be accommodated at a time, but subconscious mind's storage capacity is unlimited. Unlimited. Anything and everything will get inside and become permanent order because it cannot reject anything. So association, you link. If you link it, that will help you to bring it out in your memory later. That R stands for repeat, repetition. Repetition also helps. Keep repeating. If you come across something, a difficult word that you need to use, especially for students, supposing they have to use it in exam and they want to remember it, repeat it many times. So with the repetition, what happens? Repeating from subconscious, conscious level, it goes down to the subconscious. Subconscious में एक बार पहुंच गया तो that then आपकी बच गया, पर बाद में कुछ उधर से कुछ निकाल नहीं सकते. So here R means repetition. Repetition will also help memory retention. And then O stands for observe, നിരീക്ഷിക്കുക. Observation. എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ടൊരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് വരികയാണ്. അത് നമ്മുടെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ യു ഒബ്സർവ് ഇറ്റ്. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? നിരീക്ഷിക്കുക. എന്താണ് അത്? അതിന്റെ സൈസ് എന്താണ്? അത് എന്തുവാണ്? അതിന്റെ കളർ എന്തുവാണ്? വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ്? സോ ഇങ്ങനെ ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ കൂടുതൽ നിരീക്ഷിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ പതിക്കും. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ക്രമേണ subconscious മൈൻഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. Everything and everything that goes down to subconscious mind remains there forever. It will never go out. And next is T. T stands for teach.
teaching. So some teachers are over here, teachers are sitting over here, they will agree with me. In teaching profession, what is needed first is learning. Unless you learn, you can't teach properly. Suppose if you want to teach something tomorrow, today you will do a learning session. Teachers, she is there, she will agree with me. In teaching, learning is the first step. Through that learning process, you are looking at it, or you are reading it, or you are thinking about it many times. With the result, it goes down to the subconscious mind. So teaching is also one of the ingredients that is required for memory retention. And then I stands for interest. In spite of doing all these things, if you are not interested, nothing will stay in the mind. You must have some interest. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം, താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മറക്കില്ല. അതവിടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇരിക്കും. കാരണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങള് കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല. നമ്മൾ അതങ്ങനെ നിസ്സാരമായിട്ട് തള്ളിക്കളയും. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന് മാറ്റി പോകും. അതാണ് ഓർമ്മ കുറവ്. അപ്പൊ ഓർമ്മ വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഈവൻ ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ്, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ സ്കൂൾ ഗോയിങ്, കോളേജ് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻസ്, suppose there may be some uninterested lesson, something that is not that it is not in their interest, they don't want to read it, but they have to, because questions will come in the exam from this portion also. In that case, what they have to do, they have to learn to like. There is a saying, if you don't in life, if you don't get what you love and like, you must learn the art of liking and loving what you get, so you can remain happy in life. If you don't get what you want and like, you must learn the art of loving, and because all of those who are sitting on the senior persons, suppose you might not have got a spouse of your choice, right? It is possible, na? You can't always get the person who you like or you love. For many reasons, you must have got someone else. And if you want to keep that your life happy and fulfilling, you must learn to like that person who has come into your life. Instead of still thinking about that old story which you could not realize, forget about it. And then think about what is there at hand. What in hand is what to do in the bush. So interest is one of the most important ingredients. And last but not the least, D stands for desire. Desire is the deep-rooted interest. Interest means താല്പര്യം, ശരി, ഇഷ്ടം കാണിക്കുക. Desire എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ deep-rooted interest, അതായത് നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നുക, ഗാഢമായ ആഗ്രഹം. ഗാഢമായ ആഗ്രഹത്തിനാണ് ഡിസയർ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു സിമ്പിൾ ലൈക്കിംഗ്, ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഗാഢമായ ആഗ്രഹം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ മനുഷ്യന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സാധനത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മെസ്സേജ് ഓർ സം ഇൻഫർമേഷൻ, ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഡിസയർ ടു ഹാവ് ഇറ്റ് or to make it your own or to keep it with you, you will never forget it. You will never forget it. Am I right? Desire is the instrument that is used to measure the distance between success and failure. Desire is the instrument. If your desire is to be successful, you will be a success. And if your desire to be a failure, no doubt you will be a failure. Because desire is the instrument that is used to measure the distance between success and failure. But then finally, just I am referring to, bringing to your attention, Proverbs chapter 16 verse 3. Proverbs chapter 16 verse 3 says, commit your work to your Lord. Commit your works to your Lord and you will establish your plans. Your plans will be established. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളെ യഹോവയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുക, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം സഫലമായി തരും. നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നാലും, പരോട്ടിൻ ഫോർമുല പഠിച്ചാലും, whatever we do, unless we commit it to the Lord and then place it before the Lord, yes Lord, I have done my part. This is what you have, this is whatever talents or whatever abilities you have given to me, I have made use of it and I have come to this stage. Now please do the rest for me because I am unable to go further. When we finish doing what we are supposed to do,
God steps in and does for us what we are unable to do. Thank you so much.